Hello students, welcome to my channel. ஸோ இந்த ஒரு வீடியோவில் 10th ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் தேர்ட் ரிவிஷன் எக்ஸாமினேஷனுடைய ஒரிஜினல் கொஷின் பேப்பர். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா படித்து நல்ல மார்க் வாங்கலாம். நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இது போல் எல்லா சப்ஜெக்ட் பப்ளிக் வரைக்கும் இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஷின்ஸ் பேப்பர் போத் தமிழ் மீடியம் அண்ட் இங்கிலீஷ் மீடியம் நம்மளுடைய சேனல் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு answer all the questions. Choose the most appropriate answer from the given four alternatives and write the option code with the corresponding answers. First one. If the ordered pairs a plus 2 comma 4 and 5 comma 2a plus b are equal, then a comma b is dash. Second one. Let n of a is equal to m and n of b is equal to n. Then the total number of relations that can be defined from a to b is dash. Third one. 7 to the power of ak mod 10 அது கேட்டிருக்காங்க. Fourth one, if 6 times of the 6th term of ap is equal to 7 times of 7th term, then the 18th term of the ap is dash. Fifth one, which of the following should be added make x into the power of 4 plus 64 a perfect square? Sixth one, if a is a 2 into 3 matrix and b is a 3 into 5 matrix, how many columns does ab have? Seventh one, a tangent is perpendicular to the radius at the dash. Eighth one, the equation of line passing through the origin and parallel to the line 7x minus 3y plus 4 is equal to 0 is dash. Ninth one, the straight line given by the equation x is equal to 11 is dash. Tenth one, if sin theta plus cos theta is equal to a and sin theta plus cosecant theta is equal to b, then the value of a square minus 1 is equal to dash. 11th one, the slant height of circular cone whose radius is 5 cm and height is 12 cm will be dash. 12th one, the total surface area of the hemisphere is how much time the square of the radius? 13th one, the range of the data 8, 8, and 8, 8, 8 is dash. 14th one, the probability of getting a job for a person is x by 3. If the probability of not getting the job is 2 by 3, then the value of x is dash. Part 2. Answer any 10 question. Question number 28 is compulsory. So 15th one paranga, let a is equal to 1, 2, 3 ல 45 வரையும் and or be the relation defined as a square of its number on a, right, or as a subset of a into a. Also find the domain and range of r. ஸோ என்ன தான் ரீட் பண்ணாலையும் பார்த்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட். 16th ஒன், லெட் எஃப் பி எ ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் ஆர் டு ஆர் டிஃபைன்ட் பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 3x minus 5. ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் ஏ அண்ட் பி given that a, 4 and 1, b belong to f. 17th one, find x so that x plus 6, x plus 12 and x plus 15 are consecutive terms of geometric progression. 18th one, find the square rootல ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். 19th one, find the sum and product of the roots of the quadratic equation 2x square plus 5x plus 7 is equal to 0. 20, in triangle ABC, D and E are points on the sides AB and AC respectively such that BE parallel BC. If AD by DB is equal to 3 by 4 and AC is equal to 15 cm, find AE. 21, show that the points P minus 1.5, 3, Q 6, minus 2 and R minus 3, 4 are collinear. 22, a cat is located at the point minus 6, minus 4 in xy plane. A bottle of milk is kept at 5, 11. The cat wished to consume the milk traveling through shortest possible distance. Find the equation of the path it needs to take its milk. 23, prove that sin theta by so இந்த equation பார்த்துக்கோங்க. 24, if the base area of the hemispherical solid is 1384 square meters, then find its total surface area. 25, the volume of the two cones of same base radius are 3600 centimeter cube and 5040 centimeter cube. Find the find the ratio of heights கேட்டிருக்காங்க. 26, find the range of coefficient of range of the following data 25, 67, 48, 53, 18, 39, 44. 27, A and B are two candidates seeking admission to IIT.
the probability that A getting selected is 0.5 and the probability that both A and B getting selected is 0.3. Prove that the probability B being selected is at most 0.8. 28. If P square into Q into the power of 1 into R into the power of 4 into X cube is equal to 315000, then find the value of P, Q, R and S. Part 3. ஸோ வந்து 5 மார்க் 10 அட்டன் பண்ணோம். இந்த ஒரு பார்ட்டில் 50 மார்க் ஸ்டூடெண்ட். ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணி படிக்கணும். ஒன்று கூட ஸ்கிப் பண்ணாமல் போட்டு பாருங்கள். ஸோ 29ல் வந்து ஏ ஃபங்க்ஷன் எஃப் வந்து -5,9 ஆர் வந்து வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து 2 கொஷின் எஃப் ஆஃப் -3 + எஃப் ஆஃப் 2, 2f ஆஃப் -2 - f of 6 by f of 4 plus f of -2. 30. The ratio of 6th and 8th term of an AP is 7:9. Find the ratio of 9th term of 13th. 31. Find the sum of the series. So 2 cube minus 1 cube plus 4 cube minus 3 cube plus 6 cube minus 5 cube plus 2 வரைக்கும். Then n terms 8 terms 8th term வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. 32. Find the GCD of 6x cube minus 30x square plus 60x plus 48 and 3x cube minus 12x square plus 21x minus 18. 33ல A matrix, B matrix. Verify that AB transport is equal to B transport, A transport. 34. An aeroplane after takeoff from an airport and flies due north at a speed of 1000 km/h. At the same time, another aeroplane take off from the same airport and flies due west at the speed of 1200 km/h. How far apart will be the two planes after 1.5 hours? 35. Find the value of K if the area of quadrilateral is 28 square units whose verticals are taken in the order -4, -2, -3, -4, 3, -2 and 2, 3. 36. A line makes positive intercepts on coordinate axis whose sum is 7 and it passes through 3, 8. Find its equation. 37. To a man standing outside his house, the angles of elevation of the top and bottom of the window are 60° and 45° respectively. If the height of the man is 180 cm and if he is 5 meter away from the wall, what is the height of the window? 38. Nathan, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has height of 2 cm, find the volume of the model, then Nathan made. 39. A metallic sphere of radius 60 cm and melted at least cast into small spurs each of radius 2 cm. How many small sphere can be obtained? 40. The number of the television sold in each day of a week 13, 8, 4 இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. Find its standard deviation. 41. In a class of 50 students, 28 opted for NCC, 30 opted for NSS, 18 NCC and NSS. One of the students selected at random. Find the probability that the student opt from the NCC and not NCC, the students for NSS and not NCC, the student opted for exactly one of them. So 42ல வந்து let A, B ஓட value and C. Verify that A into B union C is equal to A into B union A into C. Part 4. ஸோ 8 மார்க்கில் வந்து ஆன்சர் போத் கொஷினில் 43ல் வந்து ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு ஏபி கொடுத்துருக்காங்க. Draw triangle PQR such that PQ is equal to 6.8 cm, vertical angle is 50° and the bisector of the vertical angle meets the base at D where BD is equal to 5.2. அதே மாதிரி draw a circle a diameter 6 cm from a point P which is 8 cm away from a center. Draw the two tangent PA and PB to the circle and measure the lengths. 44ல் வந்து Aல வந்து draw the graph of y is equal to x square plus x minus 2 and the ends use it to solve x square plus x minus 2 is equal to 0 or Nishant is a winner in a marathon race. ஸோ அது வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒன்று விடாமல் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ ஈஸியாக வந்து மார்க் வாங்கலாம். இது போல் எல்லா சப்ஜெக்ட்டும் பார்க்க நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ. பை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.